In last lecture, we have discussed about existence and uniqueness theorems, and now we will consider some examples which we will solve using those theorems. So let us start with our first example. Here we have to determine whether the initial value problem have a unique solution or not and find the largest interval of existence of solution, and the problems are given by, we have here two problems. First is given by y dash minus a of t into y plus g of t, and with the initial value conditions y of 0 is equal to 1 0 minus 1, and the second is y dash minus a of t into y plus g of t, and the initial value conditions are y of 10 is equal to 1 0 minus 1. And a of t is given by 1 t 0, 1 upon t square minus 1, 0 minus 1, 2, 1 upon t square plus 1, and 3, which is 3 cross 3 matrix. So now we will find the solution is unique or not, or the interval in which the solution exists. Now let us solve our example 1. So for first problem, since all the entries of a of t and g of t are continuous except 1 upon t square minus 1 and 1 upon t square plus 1 in complex set of complex number c. That is, અહીં આપણે શું કહેવા માંગીએ છીએ કે આ જે એન્ટ્રી છે બધી a of t ની આ બે એન્ટ્રી સિવાયની બધી જ એન્ટ્રી કન્ટિન્યુઅસ થશે. ક્યાં? તો કે સેટ ઓફ કોમ્પ્લેક્સ નંબર c ઉપર. અને આ બને શું કામ નહીં થાય કે જો અહીંયા હું પ્લસ ઓર માઇનસ 1 મૂકીશ તો આ વેલ્યુ મને 0 મળશે. દેટ ઇઝ 1 અપોન 0 એટલે ઇન્ફિનિટી, એટલે આ ફંક્શન છે પ્લસ 1 અને માઇનસ 1 ઉપર 0 મળશે, સોરી ઇન્ફાઇનાઇટ મળશે, એટલે ત્યાં એ ડિસકન્ટિન્યુઅસ થઈ જશે. અને સિમિલરલી આના માટે વેલ્યુ પ્લસ ઓર માઇનસ i લેશું તો આ ફંક્શન પણ ડિસકન્ટિન્યુઅસ થઈ જશે. એટલે c ઉપર આ બે ફંક્શન સિવાય બધી જ એન્ટ્રી જે છે એ કન્ટિન્યુઅસ છે. નાવ we are here taking the solution set in R. સોલ્યુશન સેટ R લેવાથી હવે ખાલી 1 અપોન ટી સ્ક્વેર માઇનસ 1 વાળું જે ફંક્શન છે એ એક જ કન્ટિન્યુઅસ નહીં થાય. ક્યાં? કે પ્લસ ઓર માઇનસ 1 ઉપર. સો લેટ અસ રાઇટ ધેટ નાવ 1 upon t square minus 1 is the only function which is not continuous at t is equal to plus or minus 1. So we have all the entries of a of t and g of t will continuous on the set R minus plus or minus 1. So let us write that. So we have all the entries of a of t and g of t continuous on the set R minus minus 1 and plus 1, which can be written as minus open interval minus infinity to minus 1 union open interval minus 1 to plus 1 union open interval 1 to plus infinite. Therefore, by the theorem we have discussed in last lecture, what it was saying that the solution is unique on the interval j,
અને જે ઇન્ટરવલ હતો એની ઉપર આ બધા જ ફંક્શન જે હતા એ કન્ટિન્યુઅસ, આખું એ ઓફ ટી અને જી ઓફ ટી બધું કન્ટિન્યુઅસ થતું હતું, અને પ્લસ આપણે જે ઇનિશિયલ વેલ્યુ કન્ડિશન માટેનો ટી ઓફ 0 લેતા હતા એ પણ આપણે ઓન ઇન્ટરવલ જેમાંથી લેતા હતા. એટલે અહીંયા આપણે આ બધી એન્ટ્રી જ્યાં કન્ટિન્યુઅસ થતી હોય અને આપણા ઇનિશિયલ વેલ્યુ કન્ડિશનની T0 વેલ્યુ જે છે એ આવતી હોય એ ઇન્ટરવલ આપણો સોલ્યુશન સેટ બનશે. તો અહીંયા આપણો પહેલી પ્રોબ્લેમ માટે ઇનિશિયલ વેલ્યુ કન્ડિશનની T0 શું છે તો કે 0. તો 0 એ આ ઇન્ટરવલમાં આવશે -1 ઓપન ઇન્ટરવલ -1 to +1માં, અને આ બધી જ એન્ટ્રી જે છે એ આમાં કન્ટિન્યુઅસ થશે. ધેટ ઇઝ આખો એ ઓફ ટી મેટ્રિક્સ છે એ અહીંયા કન્ટિન્યુઅસ થશે. એટલા માટે એનું જે સોલ્યુશન છે એ -1 to +1 ઓપન ઇન્ટરવલમાં એક્ઝિસ્ટ કરશે. So therefore by the existence and uniqueness theorem, for system of first order linear differential equations, the initial value problem given in equation 1, that is this one, has a unique solution on open interval -1 to 1, and this is the largest interval on which the solution exists. Now we will discuss about the solution of initial value problem given in 2. So since all the entries of a of t and g of t are continuous except 1 upon t square minus 1 and 1 upon t square plus 1 in C. આ જે સેન્ટેન્સ છે આ સ્ટેટમેન્ટ બંને માટે સેમ રહેશે, બંને પ્રોબ્લેમ માટે, કારણ કે બંને માટે a ઓફ ટી જે મેટ્રિક છે એ સેમ છે. અને નાવ ફોર ધ કન્ટિન્યુટી ઇટ વિલ બી ધ સેમ. સો વી આર હિયર ટેકિંગ the solution set in R. Now similarly as we have discussed in solution of problem 1, 1 upon t square minus 1 is the only function which is not continuous at plus or minus 1. So we have all the entries of a of t and g of t are continuous on the set r minus -1 and +1, which can be written as
minus infinity to minus 1 union open interval minus 1 to plus 1 union open interval 1 to infinite, positive infinite. And now for the problem set, initial value problem 2, the value of t0 is y of the initial value condition is given as y of 10 is equal to 1 0 and minus 1 in 3x1 matrix. So the value of t0 is 10. So here 10 belongs to this interval, so it will be our solution. So let us write that clearly 10 belongs to open interval 1 to positive infinite. Therefore, by the existence and uniqueness theorem, for the system of first order linear differential equation, the initial value problem given in equation 2 has a solution, has a unique solution in interval open interval 1 to positive infinity, and it is the largest interval in which the solution exists. So for the problem 1, initial value problem 1, we have the interval of solution is open interval minus 1 to 1, and the second initial value problem we get the solution in interval open interval plus 1 to positive infinite. So now we will discuss one more example. So in our next example we have to determine the existence and uniqueness of the solution and largest interval of the solution for the initial value problem t square plus 4 into y double dash plus ty dash plus sin t into y is equal to 1, and with the initial value conditions y of 1 is equal to 2 and y dash of 1 is equal to 0. તો આજ આપણને પ્રોબ્લેમ આપી છે સેકન્ડ એક્ઝામ્પલમાં, એ આપણી સેકન્ડ ઓર્ડર સ્કેલાર લિનિયર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન છે. તો આની આપણે એક્ઝિસ્ટન્સ અને સોલ્યુશન માટે થિયરમ જોયો હતો, તો એના માટે પણ આપણે જે આગળ એક્ઝામ્પલમાં વાત કરીએ એ રીતે સેમ જ થશે, અને આના માટે જે t0 છે એ આપણને 1 મળે છે. તો સોલ્યુશન છે એ એવું ઇન્ટરવલમાં મળશે કે જેની અંદર આપણો 1 છે એ ઇન્ક્લુડ થઈ જતો હોય, અને જે બધી જ આપણી ફંક્શન p ઓફ ટી q ઓફ ટી મળશે એ બધા જ કન્ટિન્યુઅસ થતા હોય જે ઇન્ટરવલ ઉપર, એ આપણું સોલ્યુશન થશે. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. The initial value problem, the given initial value problem can be written as y double dash plus t upon t square plus 4 into y dash plus sin t upon t square plus 4 into y is equal to 1 upon t square plus 4 with initial value conditions y at 1 is equal to 2 and y dash at 1 is equal to 0. તો આપણને જે આપેલી પ્રોબ્લેમ હતી ઇનિશિયલ પ્રોબ્લેમ, એને આપણે t²/4 વડે ડિવાઈડ કરી છે, એટલે આપણે એને આવી રીતે લખી શકાય. સો હવે આ ઇક્વેશન છે એ આપણે જનરલ ફોર્મ સાથે
કમ્પેર કરી શકશું. સો thus the initial value problem, અને આપણે ઇક્વેશન સ્ટાર નામ આપી દઈએ. Initial value problem in star is of the form y double dash plus p of t into y dash plus q of t into y is equal to r of t. તો હવે આપણે આ બંનેને કમ્પેર કરશું તો આપણને p of t ની વેલ્યુ શું મળશે? તો કે t upon t square upon 4. q ની વેલ્યુ શું મળશે? તો કે sin of t upon t square plus 4 and r of t is equal to 1 upon t square plus 4. Since p, q and r are continuous on whole R, the solution of the given initial problem is on R. એટલે આપણી પાસે p, q ને આ ત્રણેય છે એ ત્રણેય ફંક્શન છે એ આર ઉપર ક્યાંય પણ ડિસકન્ટિન્યુઅસ નહીં થાય, કેમ કે પહેલું ફંક્શન t અપોન ટી સ્ક્વેર પ્લસ 4 છે. તો ટી સ્ક્વેર પ્લસ 4 એટલે આ તો સ્ક્વેરની વેલ્યુ છે અને પ્લસ 4 છે એટલે આ ક્યારેય 0 નહીં થાય. એટલે જો એનો છેદ 0 નહીં થાય દેટ ઇઝ આ ફંક્શન ક્યારેય ઇન્ફાઇનાઇટ તરફ નહીં જાય, એટલે આ ક્યારેય ડિસકન્ટિન્યુ નહીં થાય ત્રણે ત્રણ ફંક્શન. એટલે ત્રણે ત્રણ આખા આર ઉપર કન્ટિન્યુઅસ થશે અને આપણો જે 1 છે ઇનિશિયલ વેલ્યુ કન્ડિશનનો t0 એ પણ આરમાં આવી જશે, એટલે આપણું સોલ્યુશન છે એ આખા આર ઉપર આપણને મળશે. એન્ડ thus we have the largest interval of the solution of the given initial value problem is R by using the initial value by the uniqueness and existence theorem we have discussed in our last lecture. આપણે સિસ્ટમના સોલ્યુશન ક્યારે યુનિક મળે એ વાત કરી, તો શું દર વખતે બધી જ સિસ્ટમના યુનિક સોલ્યુશન મળે? તો આન્સર ઇઝ નો. તો વેન? So let us see that if in a system of first order linear differential equation, the number of unknowns is not equal to the number of equations, then the system has no unique solution. એટલે આપણી પાસે જે ફર્સ્ટ ઓર્ડર લિનિયર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશનની સિસ્ટમ આપી હોય એમાં જે ઇક્વેશન આપણને આપેલા હોય ને એ ઇક્વેશન અને અનનોનના નંબર ઉપર સોલ્યુશનની યુનિકનેસ ડિપેન્ડ કરે છે. જો 3 ઇક્વેશન હોય અને 3 અનનોન્સ હશે તો આપણી સિસ્ટમને યુનિક સોલ્યુશન મળશે, પણ જો અનનોન 2 હશે અને 3 ઇક્વેશન આપેલા હશે તો આપણને સોલ્યુશન મળશે, એ યુનિક નહીં મળે. અને સિમિલરલી આપણે એક એનું એક્ઝામ્પલ કન્સિડર કરીએ. Consider y1 dash is equal to y1 and
y1 dash is equal to 0 with initial value condition y1 of 0 is equal to 1. So here this initial value problem has no unique solution. So come okay, since the equations are inconsistent and here the number of unknowns is 1 which is not equal to 2. तो 2 શું છે તો કે the number of equation given. Therefore this initial value problem has no unique solution. Now define the set Cn dash over I is equal to u of t, and is u of t is denoted as u1 at t, u2 of t up to un of t, which is n cross 1 matrix. And here all the ui are continuous and differentiable. And also the ui dash is continuous. All the ui dash are continuous for the value of I 1, 2 up to n. So clearly the set Cn dash over I is a vector space using pointwise addition and scalar multiplication. तो pointwise, what do we mean by pointwise addition? એટલે આપણે આ સેટમાંથી બે એલિમેન્ટ લઈએ છે. પહેલો છે u of t અને બીજો v of t. એટલે u of t છે એ આવો દેખાતો હશે કંઈક અને v of t છે એ કંઈક આ પ્રકારનો હશે, v1 v2 અપ ટુ vn. આ બધા જ ટીના મેપ છે. અને તો આ કઈ રીતે એનું એડિશન થાય તો કે u1 પ્લસ v1, u2 પ્લસ v2 પ્લસ up to un plus vn for all ui and vi belongs to cn dash over I, and the scalar multiplication is denoted as alpha into u1 u2 up to un is equal to alpha u1 alpha u2 up to alpha un. Here all the ui belongs to cn dash over I for all I running from 1 to n, and the scalar alpha belongs to R. And this vector space, the identity element is given by the identity element of this vector space
is 0 vector, that is 0 0 over 0 n cross 1 matrix.